Hello, my dear students in grade 4. How are you? I hope you're keeping fine. grade 4 එකේ මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න සුපුරුදු විදිහටම සතුටින් සනීපෙන් ටීචර්ත් එක්ක ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එකට එකතු වෙලා ඇති කියලා හිතනවා. I warmly welcome my little girls and boys to my English lesson today. දුවලා පුතාලව ආදරෙන් අදත් ටීචර් පිළිගන්නවා ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එකට. Now we have started unit number 9 in your pupils book. Good practices is our unit number 9. Actually, we have to complete only another one more unit in your grade 4 pupils book. දුවලා පුතාලගේ pupils book එකේ අපි දැන් කරගෙන යන්නේ unit number 9. Good practices. හොඳ පුරුදු ගැන. නේද පුතේ? අපිට තව එක unit එකයි දුවලා පුතාලගේ pupils book එක සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරන්න ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. So today we have to do the last lesson in unit number 9. ඔන්න unit number 9 එකේ අවසාන පාඩම lesson number 8. 8 වෙනි පාඩම පුතේ අද අපිට කරන්න තියෙන්නේ. Now we have completed all the other lessons. That is 7 lessons we have completed in unit number 9. I hope you can remember, as we are talking about good practices, our very first lesson. Lesson number 1 we spoke about, this is my day. And we spoke about all the good habits, the good practices that we practice during the day. අපි පළවෙනි පාඩමෙන් this is my day කියලා good practices නේ පුතේ අපේ unit එක නේද? අපි එතකොට අපි දවස ඇතුළත කරන නොයෙකුත් ක්‍රියාකාරකම් එක්ක හොඳ පුරුදු අපේ දියුණු කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි කතා කරුවා lesson number 1 එකෙන්. Then lesson number 2 we spoke about the magic words. Magic words. අපිට magic words පාවිච්චි කරපුවාම කොච්චර ලස්සනට කතා කරන්න පුළුවන්ද? ඒ දේවල් තමයි අපි lesson number 2 එකෙන් ඉගෙන ගත්තේ. The magic words. I hope you can remember. Sorry, please, may I, thank you. All those things were included in our lesson number 2. Then in lesson number 3, we spoke about let's be mindful. අපි කල්පනාකාරීව නිසි අවබෝධයෙන් වැඩ කරන්නේ කොහොමද? හොඳ දේවල් ගැන අපි කල්පනාවෙන් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා lesson number 3 එකෙන් let's be mindful. And I hope you can remember we spoke about our surrounding, our school bus, how we need to protect those things, how we need to use them carefully. All those things we spoke about in our lesson number 3. Then our lesson number 4, we are good children. I hope you can remember we spoke about the good practices, and actually the question was how many we practice, how many good practices do we practice? And I hope my little girls and boys, you all are very good. You all know what good habits are, how to speak nicely, how to behave. How you should take care of your environment. All those things we spoke about in our lesson number 4. Then, I hope you can remember, we spoke about say cheese, how to protect our teeth in our lesson number 5. Can you remember? Right. Then in lesson number 6, we spoke about eating healthy. නිරෝගීව කෑම ගන්න කොහොමද කියලා අපි 6 වෙනි පාඩමේදී ඉගෙන ගත්තා. Eating healthy food, can you remember? And how important that is to our health. Those good practices of good eating patterns are very important to us. Then our lesson number 7, trees protect us. අපේ ගස්වැල් කොහොමද අපිව ආරක්ෂා කරන්නේ? අපි කොහොමද අපේ අවට පරිසරයේ තියෙන ගස් කොළන් පරිස්සම් කරන්නේ? හොඳ පුරුදු ඇති කරගන්නේ පරිසරය පිළිබඳව? ඒව අපි කතා කරුවා අපේ lesson number 7 එකකින්. So actually when we did our lesson number 7, we learnt about how important the trees are in our life and how they protect us and how in return we should take care of our environment. So completing all those lessons, 7 lessons, today we have come to lesson number 8.
ඔන්න පුතේ අපි පාඩම් 7ක් ඉගෙනගෙන මගේ දුවල පුතාලත් එක්ක අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා අපි lesson number 8 8වෙනි පාඩම, and this is the last lesson in your unit number 9 good practices. What are we going to talk about in our lesson number 8 today? Today we are going to talk about a beautiful letter which gives us the sound O. අපි O අකුර O කියන ශබ්දය ගැන තමයි අද අපේ lesson එකෙන් අපි ඉගෙන ගන්නේ. Now actually O sound has nothing to do with the good practices, but still when we learn English, we need to learn about the sounds. We need to learn how to read books properly. Right now, reading is a very good habit. Reading is a very good habit where if you can practice that, you will improve your dictation, you will improve your reading, speech, spellings, everything. So, to read books, we need to learn the sounds. අපි පුතේ කියවීම කියන හොඳ පුරුද්ද ඇති කරගත්තොත් අපිට හුඟක් දේවල් අපේ writing skills, අපේ ලිවීම, අපේ එතකොට dictation, අපේ අකුරු හැකියාව, අපිට අමාරු වචන ලියන්න ඒ දේවල් අපිට ලේසි වෙනවා අපි හරි විදියට read කරලා sounds ඉගෙන ගත්තොත්. So lesson number 8 will talk to us about O sound. The sound which gives the letter O gives us the O sound, and there are so many other sounds which are related to O sound. අපි මේ O අකුරත් එක්ක එන O ශබ්දයත් එක්ක එන තවත් ශබ්ද ගැන මේ O අකුරෙන් නිකුත් වෙන අපි ඔන්න දැන් අද කතා කරන්න යනවා. So I hope you're ready with your pupils book and your workbook. We have some activities to do in our workbook as well. So I hope you're ready with that. And let's start our lesson number 8, O sound. Come, let's start our lesson. Right, now actually what we have to do is we have to sing. Now I always tell you, if you can sing, it would be really nice, but if you want to recite these songs or these whatever we have as they say sing, let's sing, whatever they have given us to sing, we can always sing and enjoy, and at the same time we can recite and enjoy as well, because they all teach us good things. අපිට පුතේ මේ let's sing කියලා තියෙනවා දුවලා පුතාලට මේක සින්දුවක් විදියට කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි recite කරන්නේ poems වගේ. ඔන්න අපිට එහෙමත් මේ ලස්සනට මේවා කියලා අපි අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න පාඩම ගැන අවධානය දෙමු අපි. Right, so let's sing. Now I'm going to read this very carefully to you so that you will listen and that you will understand the difference of each and every sound. Then teacher කියනකොට මගේ දුවලා පුතාලා, now I know that you have your pupils book with you, so it's easy for you to follow. So you can turn to this page and maybe you can look at each and every word when I say it, and then we will see how important this O sound is in our vocabulary. Right. One vowel, many sounds. One vowel, many sounds. ඔන්න මගේ දුවල පුතාලා vowels කියන ඒවා ඉගෙන ගත්තා. I hope you can remember the vowel letters. Now how many vowel letters have we learnt? We have learnt 5 vowel letters. What are the vowel letters? Shall we write them? Yes, we'll see. The vowel letters are A, E, I, O, U. These are the 5 vowel letters that we have learnt. Now in our song, in our poem here, one vowel, many sounds. එක vowel එකයි, හැබැයි ඔන්න ඒකෙන් නිපද වෙන වචන ශබ්ද, වචන සහිත ශබ්ද විශාල ප්‍රමාණයක් ගැන අද අපි කතා කරනවා. One vowel, many sounds. Now what is the vowel that we are going to talk about today? We are going to talk about the vowel letter O. This is the letter that we are going to talk about today. O. O කියන අකුර ගැනනේ පුතේ අද අපි කතා කරන්නේ. So in the first line itself they said one vowel, many sounds. දැන් මගේ දුවල පුතාලට
ඉදිරියේදී දැන් මේ පාඩම කරගෙන යනකොට ටීචර් පෙන්නනවා මේ ඕ අකුරෙන් එන සවුන්ඩ්ස් කොච්චරක් ගොඩක් තියෙනවා පුතේ. අපි ඒ සවුන්ඩ්ස් ගැන අවධානය යොමු කරමු මේක බලලා. One vowel, many sounds, one vowel. One is a short sound, dog, fog, hot and dot. The other is a long sound, call, wall, do and fo. Now when you look at this, you can see there are some red color letters, there are some green color letters. First of all, we will read this once again and we'll concentrate on the sounds. One vowel, many sounds, one vowel. One is a short sound, dog, fog, hot and dot. The other is a long sound, call, wall, do and fo. ඔන්න පුතේ බලන්න, one is a short sound කියලා කියනවා. එක sound එකක් කෙටි O ශබ්දය. Dog, fog, hot, dot. කෙටි O ශබ්දය එනවා. Dog, fog, hot, dot. Now can you see? Then the other is a long O sound. The long O sound has call, wall, do and fo. ඔන්න පුතේ එකක් තියෙනවා අපිට කෙටි O ශබ්දය එන sound එකක්, අනිත් එක තියෙනවා අපිට දිග O sound එක. කෙටි O sound එකෙන් එනවා අපිට dog, fog, hot, dot කියන ඒවා. එතකොට long O sound එකෙන් අපිට එනවා call, wall, do, fo. Right? Now can you see the long O sound? Call, wall. Then we have another O sound here with two O letters, do. Do. Call, wall. ඒ දෙක එන්නේ ඒ අකුරකින් ඇහෙන O ශබ්දය. නේද පුතේ? බලන්න දැන් මෙතන අපි call කියලා කිව්වහම අපිට එක O අකුරක්වත් තියනවද? නෑ. We have only a letter A. But we are talking about O sound. Call. අපි මෙතන කෑල් කියන්නේ නෑනේ පුතේ, ඈ කියන ශබ්දය තිබුණාට නේද? අපි කියන්නේ call කියලා. Wall. Call, wall. Then we have another sound with two O letters. Do. ඔන්න අපි එතකොට O කියලා කියන්නේ අපි O කියලා කියන්නේ. Do, double O. Then another sound, fo. එතන නම් අපිට O අකුරු දෙකක් නෑ. හැබැයි පුතේ අපිට දිග O sound එකක් තමයි එතනත් තියෙන්නේ. Do, fo. Okay? Right. Now what are the short O sounds that we heard here? කෙටි O ශබ්දයේ යෙදෙන වචන dog, fog, hot, dot. Then long O sound, call, wall, do and fo. Right. So now we are going to go to our next slide where you will learn the differences in various other O sounds. අපිට පුතේ O ශබ්දය එන විවිධ වෙනත් අකුරු යෙදෙන නේද? O අකුර විතරක්ම නෙමෙයි, මේ අපිට මෙතන පේනවා වගේ මෙතන ඒ අකුරත් එක්ක wall, call වගේ වචන පේන්නේ. ඒ වගේ වචන අපි දැන් ටිකක් ඉගෙන ගන්න යනවා. So let's move on with our O sounds and we will see what else we have to learn. Right, the next one. Now here we have some pictures with the letter O. අපිට දැන් පුතේ මෙතන O අකුරෙන් O අකුර තියෙන සමහරක් pictures ගොඩක් ඔක්කොම වගේ O අකුරෙන් පටන් ගන්න නේද? O ශබ්දය තියෙන pictures ටිකක් අපිට මෙතන තියෙනවා. Now here some of these words, even though they have letter O, they gives us a different sound. A sound blend of letter O. දැන් පුතේ මෙතන O අකුරෙන් පටන් ගන්න, ඒ වගේම O අකුරත් එකට blend වෙච්ච, ඒ කියන්නේ O අකුරකුයි තව අකුරකුයි එකතු වෙලා ඇති වෙන sounds උත් අපිට මෙතන බලන්න පුළුවන්. So let's take a look at these pictures. Now I will read them one by one to you.
Now this is a recording න පුතේ. දැන් අපි මේ කරන්නේ ටීචර් පුතාලට වීඩියෝ එකක් විදියටනේ නේද අපි මේක රෙකෝඩ් කරන්නේ. එතකොට මගේ පුතාලට මේ sounds වල pronunciation. Now when I read them the proper pronunciation of these words you can learn. නිවැරදි උච්චාරණය මගේ දුවල පුතාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මොකද එකම අකුරක් හැබැයි sounds ගොඩක්. The letter is the same but the sounds are different. So you can maybe pause at this point and you can listen to these words over and over and you can improve your pronunciation. දුවල පුතාලට මෙතනදී මේ වචනවල නිවැරදි උච්චාරණය අහන්න ඕනේ නම් නැවත බලලා දුවල පුතාලා ටීචර් කියන එක හොඳින් අහලා වචන ටික ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Right, so I will start with the pictures on this side and then I will move on to the other side. First the left side, then the right side. Okay, now the first picture. Old. Old කියලා කියන්නේ පුතේ වයසට ගිහිලා කියන එක නේද? වැඩි හිටි ටිකක් වයසට ගියාම අපි කියනවා old people කියලා. Old. O sound එක අපිට එතන තියෙනවා. Next picture we have owl. Owl කියන්නේ කාටද? Owl කියලා කියන්නේ බකමූණට නේද පුතේ? Now we have O letter but we don't say the O sound separately here. We take O and W together and we say ow sound. O එකයි W එකයි එකට එකතු වුණාම පුතේ අපිට එන්නේ ow කියන sound එක. So owl. Owl කියලා තමයි අපි මේක කියන්නේ. O අකුරත් එක්ක W අකුර යෙදෙන හැම වෙලේම අපි ඒකට එකතු කරන sound එක තමයි ow කියන sound එක. Next, orange. Orange of course straight away has that O sound. Then we have the word oven. Oven එකක් පූරණුවක් අපි කේක් හදාගන්නේ නේද පුතේ? Oven එකක්. So here we have O-V-E-N තමයි oven. Some people say oven but most of you must have heard the word oven. අපි oven එකක් කියලා කියන්නේ නේද පුතේ? So this O sound here is heard as oven. Right? Next one. Octopus. Octopus කාටද පුතේ octopus කියන්නේ? බූවල්ලට නේද? Octopus. Can you see here? Right. Then the next one. Out. දැන් මගේ දුවල පුතාලා හිතනවා ඇති කෝ මෙතන නෑනේ O එකයි W එකයි. ඔන්න පුතේ O අකුරයි U අකුරයි එකතු වුණාමත් අපිට ow කියන ශබ්දය එනවා. Not only O and W but O and U gets together and makes ow sound. Out. Then what's the next one? On. ඔන්න පුතේ on කරනවා කියන්නේ අපි light එකක් on කරන්නේ. ඔන්න ඔය light එක දාන්න switch it on කරන්න කියනවා. light එක පත්තු කරනවට අපි කියනවා on. Then off. අපි switch එකක් off කරනවට කියනවා අපි off කරනවා කියලා. නැත්නම් අපි යමකින් අත අහකට ගත්තාම කියනවා I took my hand off that switch or whatever the thing that you have kept your hand. So on, off, they both have the O sound. Then we have the next picture. Open. Open කියන්නේ පුතේ ඇරලා විවෘතයි කියන එක. Open straight away with the O letter. Next one, over කියලා කියනවා පුතේ අපි යමක උඩින් අපි පනිනවා නම් කියනවා over the chair, over the table. එහෙම කියනවා අපි. යමක් ඉවරයි කියන එකටත් අපි over කියලා කියනවා. The movie is over. My tuition class is over. ඉවර වුණා. Right? Then we have the next one, oval. Oval කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? මෙන්න මේ oval ආකාර හැඩයට. Oval shape එක. That is called oval. Then opposite. Opposite කියන වචනේ. Opposite කියන්නේ පුතේ විරුද්ධ පද කියන එකට. Up, down, big, small, tall, short. They are opposites. විරුද්ධ පදවලට අපි කියනවා opposite කියලා. Next one, ocean. අපි සාගරයට කියනවා ocean කියලා. Starting with letter O. Then what about the month October?
ඔක්තෝබර් මාසය අපි කොහොමද කියන්නේ පුතේ? සිංහලෙන් ඔක්තෝබර් කියලා කියනවා. ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කොහොමද කියන්නේ? October. Okay. Then we have Olympics. Olympics. I hope you can remember. We have spoken about Olympic Games. This is the symbol of the Olympic Games. Olympics. Last one, olive. Olive. Olive කියන්නේ පුතේ අපි olive oil කියලා කියනවා. Olive කියන්නේ වෙරළු වගේ පුංචි පළතුරක්. එතකොට olives කියලා කියන්නේ අපි ඒ ගෙඩි වලට. So now here in this picture, you saw some of the pictures of letter O. Now let's move on to our next one. Let's take a look at this sound. Now this is that all sound. ඔන්න පුතේ O අකුරක් නැති වුණාට ALL කියන ශබ්දය අපිට දෙන්නේ all කියන ශබ්දය. O අකුරක් නැති වුණත් ALL තියෙනවා නම් අපි කියන්නේ all කියලා. So first picture, call. Phone call එකක් ගන්නවා. Call. Then ball. Fall. වැටෙනවට අපි කියනවා fall. Ball කියන්නේ ball එකකට මගේ පුතාලා දන්නවනේ. Tall. උසායට අපි කියනවා tall. Stall. Stall කියලා කියනවා පුතේ. ඔන්න පුංචි අපිට ඉන්නවා පොඩි අශ්ව පැටියෙක් මෙතන නේද? යාව දාලා තියෙනවා අපි stall කියලා කියනවා. All. all කියලා කියනවා අපි හැම දෙනාටම. ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නකොට අපි කියනවා all of us. අපි හැම දෙනාම. Then small. big, small. small ලියනකොට අපි SMALL. Then next one, the wall. Next one is the wall. Can you see? අපි කියනවා තාප්පෙට බිත්තියට අපි කියනවා wall කියලා. So all these pictures, call, ball, fall, stall, tall, all, small, wall. All these pictures have got the all sound. ඔන්න පුතේ all sound එක ALL. O අකුර නැති වුණත් ALL කියන අකුරු තුන අපිට එකතු වුණාම හැදෙන්නේ all කියන ශබ්දය. all. Right. So what do we have in the next picture? Now here are some words, lots of words. There are 10 lines and there are 4 words in each line, and we are going to read all these words. They all have different kinds of O sounds. Let's start from the very first one. Hope, boat, nose, form. Can you see O here? Boat, nose, form. Like that, in all the other sounds, we have the O. Moan, mope, toe, toad. Soak, load, loan, no. Go, bow, nope, pole. Call, quote, roam, roam. Joanne, toe, so, tone. Now this is a name. Joanne. Number 7. Vote, law, bone, mode. Cone, coat, bowl, home. Note, dome, yoke, fall. Dote, loan, mow, joe. So these are some of the words. අපිට ඔවකුරෙන් එන විවිධ ශබ්ද ඇහෙන විවිධ වර්ගයේ වචන ගොඩාක් තියෙනවා පුතේ. මේ ඒකෙන් කීපයක්. Now I sometimes tell you to keep a little extra book with you so that you can write down these words. පුතාලා දුවලා sounds ඉගෙන ගන්නකොට පුංචි පොතක් තියාගත්තොත් අපිට පුළුවන් ඒකේ අපි මේ අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න වචන pronunciation එක හරියටම ඉගෙන ගන්න. Let's move on to our next one. Now here we have the double O. ඔන්න පුතේ O අකුරු දෙකක් එකතු වුණාම නැගෙන ශබ්දය තමයි අපිට මෙතනදී ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. Double O gives us oo or oo sound. ඔන්න අපිට බලමු පුතේ කියවලා stool, tools, swoop, scoop, bloom, hoot, school, goose, pool, broom.
ඔන්න පුතේ ඌ කියන ශබ්දය තමයි අපිට මේ ඩබල් ඕ එකෙන් එන්නේ. ඌ අකුර උයන්න. ඌ අකුර. stool, tools, swoop, scoop, school, bloom, hoot, broom, pool, goose. උයන්න ඇහෙන කියන ශබ්දය තමයි අපිට ඇහුනේ ඕ කියලා නෙවෙයි කියන ශබ්දය. Let's take a look at this now. Boom, moon, zoom, spoon, tooth, boots, droll, cool, boo, baboon. Can you see? All these two pictures, all the words in these two pictures have oo sound. Oo. So let's read these words once again. Boom, moon, zoom, boot, spoon, tooth, boo, drool, cool, baboon. So these are the oo sound. අපිට උයන්න. සිංහලෙන් අපි කියන්නේ උයන්න කියලා ඔන්න ඌ කියන ශබ්දය. දැන් පුතේ මෙතන අපිට ඕ අකුරු දෙකක් තිබ්බා කියලා අපි ඕ කියන ශබ්දේ නෙමෙයි එන්නේ අපිට ඌ කියන ශබ්දය. Now let's move on to our next one. Now here we have some other words of the double O sound. Stood, cook, wool, books, shook, took, hook, nook, foot, look, good, wood. දැන් පුතේ අපිට කියලා ඇහුනේ නෑ. අපි කියන ශබ්දයෙන් කෙටි ශබ්දයක් තමයි අපිට මෙතන ඇහුනේ. කියලා ඇදිලා ගිය long vowel sound එකක් නෙමෙයි, short vowel sound එකක්. So you can read, once again you can read these words and you can identify the difference of these sounds. Right, now we are coming on to the O and W. Ow sound එක අපි කිව්වේ ටීචර් පුතාලට කිව්වේ O අකුරයි W අකුරයි එකතු වුනහම හැදෙන ow ශබ්දය. O and W gets together, they blend together and give us the sound ow. Cow, how, now, sow, wow. Down, foul, gown, howl, town. Clown, crowd, crown, drown, frown, growl, prowl. Ow sound එක. Then we are moving on to this. Rainbow, borrow, follow, narrow, fellow, tomorrow, sorrow, pillow, shadow, shallow, scarecrow, hollow. දැන් මගේ පුතාලට මොකද හිතෙන්නේ? මෙතන කියනවා අපි ow sound එක කියලා. මෙතනට එනකොට අපිට ඒක pillow, hollow, follow. ඔන්න බලන්න පුතේ එකම අකුරු දෙක යෙදෙන විවිධ අවස්ථාවන් දෙකක්. So these words are being pronounced in a different way. Rainbow. අපි කියන්නේ rainbow කියලා. Rainbow. Borrow. We don't say borrow. Borrow. Pillow. Pillow කියන්නේ අපි. නේද පුතේ? එතකොට මෙතන එන්නේ O කියන ශබ්දය වෙනස් විදිහකට යෙදෙන අවස්ථාවක්. So you can read these words and practice their spelling. Then we have another word list of O sounds. There are different sounds of letter O. Now let's take a look at this. Now here we have O and R getting together and making O sound. O and R එකතු වෙලා අපිට O කියන sound එක දෙනවා. අපි කියවලා බලමු පුතේ. Acorn, born, Todd, cord, corn, cork, dome, fork, fort, form, flow, fourth, 40, forgot, glory, horn, hornet, horrid, horse, north, or, orbit, organ, port, pork, porch, sort, short, snort,
stalk, storm. Story, sword, resort, torn, thorn, worn. O and R getting together and making O sound. ඔන්න පුතේ O එකයි R එකයි E එකයි එකතු වෙනවා. O R එකට ඔන්න O R E තවත් අකුරක් එකතු වෙලා O කියන ශබ්දයම හැදෙනවා. Adore, before, bow, board, co, explore, chore, foresee, forest, gallow, go, ignore, morals, pour, score, sow, spore, store, toe. Then we have O, A and R. ඔන්න පුතේ O, R, E වගේම O, A, R කියන sound එකත් අපිට දෙන්නේ O කියන sound එක. O, A, R කියන අකුරු තුනත් අපිට දෙන්නේ O කියන sound එක. O, R gives us O sound. O, R, E gives us O sound. O, A, R gives us the same O sound. Only the spellings are different. O, bow, board, course, hoard, horse, row, sow, uproar, and oars. So there are lots of words for you to read and practice. දුවලා පුතාලට හොඳට කියවලා මේ වචන උච්චාරණය කරලා pronounce කරලා ඔන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. So this is a good set of words, a picture with so much of different O sounds where you can practice them. Then we are moving on to another list of O sounds. O and A. Oak, oat, boat, coal, coat, foam, goal, goat, load, loaf, loan, road, roam. Soak, soap, toad, bloat, cloak, coach, coast, float, toast, throat. ඔන්න පුතේ O and A අකුරු දෙක එකතු වෙලා හැදිච්ච O sound එක. Next we have the OW or O sound. Let's read and see. Bow, row, low, mow, own, toe, blow, bowl, crow, flow, glow, grow, know, snow, slow. O. මෙතන අව නෙමෙයි O කියන sound එක. Snow, arrow, below, fellow, follow, hollow, pillow, window, yellow. Now this is not ow sound but O sound. O and W, O අකුරයි W අකුරයි එකතු වෙලා පුතේ ow කියන sound එක වගේම O කියන sound එකත් අපිට ලැබෙනවා. Then O and E. Toe, fo, ho, do, and oboe. So we have another set of good words, good sounds with the O sound, good words where you can read and pronounce and learn the different types of O sound. Let's see. We have in our next picture another set of O sound that is with O and U, O and W once again. Let's read this out. First one, shout, pour, round, vow. Chow, out, loud, bow. South, flower, bound, couch. Thou, vow, spout, trout. How, clown, frown, foul. Ouch, cow, mouse, count. Bro, mouth, now, pouch. Different types of O, U and OW letters getting together and making the O sound. දැන් මගේ දුවල පුතාලට නිතරම මේ වචන කියවලා. You can maybe if you're using the internet මගේ දුවල පුතාලත් දැන් ටික computers වලින් වැඩ කරනවා නේද? So you can find words with different types of O sounds. අපිට පුතේ හොයාගන්න පුළුවන් වචන නොදන්න අය ඉන්නවා නම් අපිට මේ දේවල් වැඩිහිටියෙක්ගෙන් අහලා තව කොහොමද අපිට O කිව්වොත් O අකුරෙන් O කියන ශබ්දය විතරක්ම නෙමෙයි
නේද පුතේ? ඕ කියන ශබ්දය ඇහෙන විවිධ අකුරුත් තියෙනවා. ඕ ශබ්දය දෙන විවිධ වචනත් අපිට ලැබෙනවා. So you can read all these. Get into the habit of reading different types of books, different words. When you come across these different words, you will learn all these new sounds. So now I hope all of you have your workbook with you and we have to do our workbook activity. So let's turn to this page in your grade 4 workbook. Right. Sort and write. ඔන්න පුතේ අපිට කියනවා මේ මෙතන තියෙන වචන ටික මේ තියෙන groups දෙකට දාන්න කියලා. Sort and write. අපි දැන් මොකද්ද කරන්නේ පුතේ? මේ තියෙන words ටික කියවලා මේ columns දෙකට අපි දාන්න ඕනේ. Now, section A, we have some words here. Section B on the other side. So what do we have to write in the A side? A side we have to write with the short O sound. අපිට short O sound එක hop. ඔන්න මගේ දුවල පුතාලට දීලා තියෙනවා වචනයක් example එකක් hop. Short O sound එක එන words අපි මෙතන ලියනවා. Then long O sound. The word is hope. Hope. Long O sound words on the other side. So now we have to sort these into these two categories. Right. First we will read the words and see, and then we will put them into two groups. Dog, crow, phone, snow, rose, rope, frog, shop, post, hope, stop, hop. Right. Now we can easily find the short O words and the long O words, and then we will fill them. Right. Now the first word here is hop. Now our first word here is dog. Dog is a short O sound, so we have to write it here. We'll write it here. Dog. D-O-G. Right. We are done with that. Crow. We have the word crow. Crow has to come to the short O sound. Crow. Next one. Phone. Phone. Right. We have finished crow. Phone. Phone has to come to the long O sound. Right. Next one. Snow. Snow must come here. Snow. Rose. Rose is a long O. R-O-S-E. Right. Next is rope. Rope. R-O-P-E. That's a long O. Then we have frog. We can write frog over here. It's a short O sound. Next one. Shop. Another short O sound. Shop. Next we have post. Post. Another short O sound. Hope. It's a long O sound. We will write it here. It's already written here, but I wrote it for you. Next, stop. Stop. We can write stop because it's a short O sound and it should go here. The last one, hop. Now it's already written here. Hop. A short O sound. So what are the words for the short O? Dog, crow, snow, frog, shop, post, stop, hop. For long O, phone, rose, rope, and hope. Okay, right. So we have completed our workbook activities as well. So we have completed our unit number 9 with our lesson number 8. So we have come to the end of our unit number 9. දැන් පුතේ good practices කියන unit number 9 එකේ අපි සියලුම පාඩම් ඉවර කරලා ඉවරයි. So we have completed all 8 lessons in the unit number 9. So I hope that you will practice because we are talking about good practices in our unit number 9. නේද පුතේ අපි හොඳ පුරුදු good practices කියලානේ මේ unit එකෙන් අපි ඉගෙන ගත්තේ. So I think you will all practice these things. It is very important for my little girls and boys to learn good manners, good practices
all the time. So I hope you will take all these things and remember these things, practice them in your day-to-day life, and try to be good children, good practitioners, practicing good practices in your life. So I'm very happy that I have concluded my unit number 9 with you. And then I'm going to go and come back very soon with my unit number 10. And that's going to be our last unit in our pupils book. So until I see you again, keep practicing these things. Learn English. Enjoy your English lessons all the time. Until I see you again, bye.